Yes. Good evening, everybody. I want to welcome everybody to my third presentation. Alors, bonsoir à tout le monde. J'aimerais vous accueillir pour ma troisième We should make this présentation. presentation number 6 for our camp meeting. Et pour notre camp meeting, c'est la sixième présentation. Let's open with a word of prayer. Alors, commençons par la prière. Holy God, we thank you Dieu Saint, nous te remercions that you continue to watch and care for us. que tu continues de veiller et de prendre soin de nous. There are many things that we need to learn about ourselves, Il y a beaucoup de choses qu'il nous faut apprendre sur nous-mêmes and even more things that we need to learn about you. et encore plus de choses à apprendre sur toi. As we focus on the external events that are happening all around us, Alors que nous nous focalisons sur les événements externes qui se sont passés tout autour de nous, we ask and pray that you would guide, bless and direct. nous prions et te demandons que tu puisses nous bénir et nous In diriger. Jesus' name, Au nom amen. de Jésus, Amen. A little bit of housekeeping. Alors, un peu de So if you looked on d'informations. your schedule, I think presentation number 7 and 8 had question marks next to them. Alors, si vous regardez à votre planning, les présentations 7 et 8, il y a un point d'interrogation. I think the latest schedule had that on them. So those places have now been filled. Ces slots ont été donc Elder Marco is going to take the next presentation, which will be tomorrow morning. Alors, demain matin, l'ancien Marco va présenter. And we're hoping that Ariane will take the next presentation. Et Ariane prendra donc la deuxième It'll be the présentation number du 8. matin, la présentation 8. And he's going to use that presentation to do a summary of what he said, Il va utiliser cette présentation pour faire un résumé de ce qu'il a dit and to have a question and answer session, et avoir une session de questions et réponses. so that you have the opportunity to ask him anything you want to about what he's presented. On a l'occasion de poser des questions sur ce qu'il a présenté. For everybody online, Pour ceux qui sont en ligne, if you send your questions to Mina, is that okay? si vous envoyez vos questions à Tamina, Then she'll collate them and pass them on. So he'll try to, at least he'll see what the questions are. I can't promise that he's going to answer everything. elle pourra voir les questions, mais on ne sait pas si on pourra répondre à tout. Hein. And then I guess the last presentation, Saturday night, will be myself. Et la dernière présentation du samedi soir sera la mienne. So anybody have any questions, Si vous avez des questions, either logistically or on the studies that have been taught? sur la logistique ou les études qui ont été partagées, Are we going to use the roving mic or do I repeat today? Okay, someone's got their hand up already. Sure, Curtis? est-ce que Ariane il prend que des questions ouvertes So en to direct? clarify, for people online, they have to be submitted beforehand. Les personnes qui sont en ligne doivent envoyer avant leurs questions. It just gets logistically complicated. Parce que sinon, ça sera compliqué logistiquement. For those here, Et pour les personnes présentes à ce camp I think it's meeting, very reasonable that if you can submit your questions, it's always better. You get a better answer if they're submitted. si vous pouvez poser vos questions en avance, c'est mieux, vous aurez une meilleure réponse. And I don't want to dictate how he manages his class, but I don't see any problem with live questions. Je ne sais pas comment Ariane veut diriger sa classe, mais But I'd hope most of peut the avoir live des questions will questions be en follow-up direct. ones.
don't think there's any reason why someone can't submit their questions beforehand. Donc, si pour une raison quelconque, une personne présente au camp n'a pas pu envoyer sa question, Is that okay? So if we can keep the live ones to follow up dialogue. Good, good. So we've been discussing the work of angels, nous avons discuté de l'œuvre des anges and we've spoken about methodology nous avons parlé de la méthodologie and just going through my notes of what we've looked at so far. Donc, je vais regarder à mes notes pour voir ce que nous avons vu jusqu'ici. And of course, we've been comparing the history of our first Sunday law, which was 2014, with our current one, which I've just labelled as 2024. On a comparé notre première loi, histoire de loi du dimanche avec la loi du dimanche actuelle, 2024. And from the very start, you saw that I put it in quotation marks when I did study 1. Et dès le départ, vous avez vu que j'ai mis des points d'interrogation. You see it there, it was in quotation marks. So now you know why. Donc maintenant, vous savez pourquoi. Because I guess up to this moment, no one's provided a systematic study to demonstrate that it's post 2024. Parce que avant, personne n'avait présenté une étude pour montrer que c'est la loi du dimanche serait après Pedro's study, 2024. Et je ne fais pas référence à l'étude de Pedro, where I'm going to say it this way, hopefully he would agree, where he focused on the January inauguration and then the work that would follow. Et je pense qu'il serait d'accord avec cette interprétation. Il se focalisait sur l'œuvre de l'inauguration. You'll see that Arian has come to different Et conclusions. vous voyez qu'Ariane est arrivé à des conclusions différentes. So we were comparing these two histories, Nous allons comparer ces deux histoires. and we spoke about an angel, a member, and I'm going to call it the flock here. Alors, on a parlé d'un ange, d'un membre et du troupeau de l'assemblée, on va dire ici. We spoke about the responsibility of each of those three groups. On a parlé de la responsabilité de chacun de ces groupes. We also spoke about what they would want. Et on a aussi parlé de ce qu'ils veulent. So what's the responsibility of an angel Et la responsabilité d'un ange in the study that we have been looking at? dans l'étude que nous regardons. Natalie? Nathalie. So I'm going to use the word gatekeeper. On a dit gardien. I think that's the same as what you've just said. Are you okay with that? Je pense que c'est la So même chose que tu as that's dit. the gatekeeper. Ça, c'est le gardien. The responsibility of the member Quelle est la responsabilité des membres? Monica? To follow their conscience. Suivre leur conscience. To follow their conscience. And the responsibility of the flock. Et la responsabilité du troupeau. Natalie? Follow the angel. Suivre l'ange. That's a summary of what we've discussed. C'est le résumé de ce que nous avons discuté. I think there's been sufficient time now Et je pense qu'il y a suffisamment de temps
for you to reflect upon that model pour vous refléter sur ce modèle and to consider whether or not you agree et pour considérer si oui ou non vous êtes en accord of the responsibility of each of those. de la responsabilité de chacun de ces groupes. Just to clarify, Alors, juste pour clarifier, this member ce membre-là is part of the flock, fait partie du troupeau, but their individual responsibility is different to their corporate responsibility. mais sa responsabilité individuelle est différente de la responsabilité du groupe. So, with that caveat, with that exception, Cette exception, does anybody have any objections? Do we all agree on this? est-ce que quelqu'un a des objections et est-ce que nous sommes en accord? Yeah. Go ahead. So you've understood what has been taught theoretically. Donc il comprend, Curtis, ce qui est dit en théorie. Is it that you don't understand what it would look like in practice? C'est que tu ne vois pas à quoi cela ressemblera en pratique. Because you said you don't understand the practicality of it. Parce que tu as dit que tu ne comprends pas la pratique, l'expérience de ça. So I've highlighted the tension between these two, I've just called them groups. Alors, j'ai souligné la tension qui existe entre ces deux groupes, le membre et le troupeau. We'll say there's tension. Il y a une tension. And the tension is that they both come from the same group, if I can say it that way. La tension, c'est que les deux viennent du même groupe, si je peux le dire ainsi. So this would be the 1 and this would be the 99. Ça, donc celui 1 et... And as soon as this person is identified et dès que cette personne est identifiée as an individual, en tant qu'individu, the responsibility changes. Sa responsabilité change. And so I think you've understood that. Je pense que vous avez compris cela. So if you just reiterate what is it that you either don't accept or you don't believe or you're not sure how it would operate. Alors, est-ce que tu peux exprimer ce que tu viens de dire? Peut-être que tu n'y crois pas, tu n'as pas accepté, tu ne vois pas you know how it comment ça operates, s'opère. because that's a historical fact. Est-ce que c'est des faits historiques? And we could go to that story and we could name names and we could go through the history so you know what happened and how it happened. Donc on peut aller dans l'histoire parce que c'est des faits, tu sais comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé. Ainsi l'histoire de 2014. What I tried to say was, I'm not going to repeat your point. Je vais pas répéter ton point, mais ce que j'essaye de dire, c'est que is that of course the member is part of the flock. There's only two groups. Bien sûr que le membre fait partie du troupeau parce qu'il y a que deux groupes. And if you wanted to get pedantic, the angel is part of that flock as well. Mais l'ange aussi fait partie de ce troupeau. But even though the member is part of the flock, même si le membre fait partie du troupeau, when it comes to this specific issue, they have to act and work independently. Quand on vient dans ce cas de figure, il doit agir de façon and the issue at hand et ce qui is their message, c'est le message, or an understanding of this history, this waymark. C'est le message, une compréhension de cette balise. So we said that the member On dit que le membre has a message, a un message, and the flock et le troupeau have no message. n'a pas de message. Now people could ask what would happen if everybody got a message. Et les gens peuvent se demander, mais qu'est-ce qui se passerait si tout le monde a un message? But that just doesn't happen. Mais ça ne se passe pas.
So I'm not going to explore some theoretical impossibility. Donc je vais pas explorer des possibilités théoriques, qui ne sont pas théoriques. This message rises to the level Ce message a atteint un niveau that it becomes problematic. qu'il devient problématique. I don't mean that it's wrong, Je dis pas que ce soit une mauvaise chose, but it's not just a regular rank and file normal study that someone's done. mais ce n'est pas une étude régulière ou standard qu'une personne a faite. It gains traction. Ça attire. And what happens is that this message becomes so influential Ce qui se passe, c'est que ce message est devenu si influent, a une telle influence that it begins to challenge the status quo. que ça challenge le statu quo. And as soon as you get to that level, Et dès que vous arrivez à ce niveau-là, what can happen? What's the potential? qu'est-ce qui peut se passer? Quel est le potentiel? That this message or this person ends up becoming an angel. Que cette personne devient donc un ange. Tamina? Okay. So I read your mind. So hopefully we can see that dynamic. Donc nous pouvons voir cette dynamique. If that doesn't happen, Et si cela ne se passe pas, then the message really just implodes, collapses upon itself, and the movement carries on. le mouvement il implose et le message il implose et le mouvement continue sa route. So every time that's happened in the past, something significant like that happens. Quand quelque chose d'aussi important que cela s'est passé dans les temps People end up passés, becoming angels. les personnes deviennent donc un ange. This is the reason people now are questioning whether or not this current message, C'est la raison pour laquelle les personnes se posent la question si oui ou non ce message whoever it's coming from, warrants est-ce que c'est the identification of a new angel. est-ce que ce message là qui est présenté a les caractéristiques d'un nouvel ange? Demands. If we're allowed to create, if this is so significant that it forces us to create a new paradigm to make a new angel. Parce que si ce message est si important, ça nous force à mettre donc un nouveau paradigme, donc un nouvel ange. Donc il me semblerait the prudent thing to do que la chose la plus prudente à faire would to understand the message first. est de comprendre en premier le message. Agree on that. Nous sommes d'accord avec ça. Before trying to label that individual as an angel. Avant d'étiqueter cet individu comme étant un ange. Because once a person takes on that title or role, parce que quand cette personne prend ce rôle, ce titre, they become unassailable, which means you can't attack them. Ça veut dire qu'on ne peut pas l'attaquer. Or in the movement we call them cult of personality. Et dans le mouvement, on appelle le culte de la personne. And I want to clarify, I'm not saying cult of personality is a bad thing. Et je veux clarifier, c'est pas forcément quelque chose de mauvais. It's a factor of human nature. Ça fait partie de la nature humaine. We discussed in this history, the 2014 history, Nous avons discuté dans cette histoire de 2014 about a failure. Par rapport à un échec. And we've identified as who failing. On a identifié qui échoue. The angel, the member, or the flock. L'ange, le membre ou le troupeau. So we identified the angel as failing. On a identifié que l'ange, il échoue. So if the angel failed, what does failure look like? Alors, si l'ange échoue, à quoi ressemble l'échec? What did the angel do in order to have this label attached to them that they failed? Qu'est-ce que l'ange fait pour qu'il a cette étiquette qui nous dit qu'il échoue? Tamina.
suppresses the message. Il oppresse le message. Yeah. Anything else? Autre chose? Did you discuss it? Raquel? Why they suppress the message? J'entends pas, moi. Pourquoi ils Okay, so that's suppriment what le we message? discussed. Someone had their hand up? J'entends pas, moi, les réponses. Oui, mais non, on n'a pas de micro. Et il y avait un petit micro. Okay, so Curtis said jealousy. Jalousie. OK. We'll just say control. On va dire contrôle. They wanted to maintain control, so they suppressed the message. Il veut maintenir le contrôle, donc il supprime le message. Curtis? Est-ce supprimer le message, est-ce quelque chose de mauvais? That was Tamina's point. C'était le point de Tamina. On a parlé d'échec. Et dans cet incident, c'était une mauvaise chose. So Tamina said in this instance it was correct to suppress the message. So it was wrong to suppress the message. Dans cette histoire, c'était mauvais de supprimer le message. Why? Et pourquoi? You're in 2012. On est en 2012. Why is it wrong to suppress the message? Pourquoi c'est une mauvaise chose de supprimer le message? Weil die Botschaft weitergekommen wäre. The message would have gained track. And it would have been, the end result would have been a loss of his control. Et le résultat aurait été une perte de son contrôle. The angel stood up and said, "You're teaching heresy. It's against inspiration and what the movement teaches." Donc l'ange s'est levé et a dit c'est contre l'inspiration et contre ce que l'ange enseigne. And what's wrong with that? Qu'est-ce qui est mauvais avec ça? It's no longer present truth. How's he supposed to know that? C'est pas la vérité présente. Comment il est censé le He should have savoir? listened to the member. Il aurait dû écouter les membres. Les membres ne savent. So the angel is required to listen to the member L'ange est supposé écouter le membre and just listen to whatever the member says. et écouter à ce que le membre dit. And critically examine what the member says. Et examiner d'une façon critique ce que le membre dit en utilisant la méthodologie comparaison et contraste. And you're assuming the angel didn't do all of that. Et tu penses que l'ange n'a pas fait tout ça? Somewhere something went wrong. Quelque part, quelque chose ça a mal tourné. Maybe it was a control issue, not a doctrinal one. Peut-être c'était une question de contrôle et non pas de doctrine. But maybe it wasn't. Peut-être ce n'était pas le cas. Okay, so I'll leave that as it is. Je laisse ça comme c'est. Did the flock fail? Est-ce que le troupeau a échoué? Only the ones in Wales. Yep. Parmenter, maybe the angel didn't understand the message. So maybe the angel didn't understand the message. L'ange n'a pas compris le message. That's the reason why he stopped. Maybe that's the reason why he stopped the message. So maybe the reason the angel stopped is because they didn't understand the message. Écoute à peine. So if the angel doesn't understand the message, l'ange ne comprend pas le message. What should they have done? What he should have done? Sit with the members, try to understand what is present, and after discuss with his partnerships, his colleagues, and after the members. Donc il aurait dû
parler avec le membre et ensuite ses collègues et puis les membres. So the angel didn't do that. Euh, We'll say the angel didn't understand, disons que le membre n'a pas compris and then the angel didn't take the opportunity to sit down and discuss et it. peut-être que l'ange n'a pas pris l'opportunité de s'asseoir, de discuter. So what's the failure now? Repeat because I'm not sure to get you right. Your argument was, if you don't understand, learn. Yeah. We'd all agree that's reasonable. Donc toi, ton argument, c'est que tu n'as pas compris, donc tu apprends, tu t'assois, tu apprends. So let's assume that he didn't Donc, understand. alors, supposons qu'il a compris, It's a historical fact that he didn't want to learn. mais le fait, c'est qu'il ne voulait pas apprendre, c'est le fait historique. So what's the failure now? Alors, l'échec, c'est quoi? Refusal? So yeah, it's refusal to learn then, if he doesn't want to do it. Okay. Or maybe pride, I don't know. You know, it could be pride because he has a high position, he doesn't want to, I don't know, pride or refusal of learning, I don't know how to express it. Okay. So Donc peut-être c'est son refus de vouloir apprendre par rapport à sa position, son orgueil, peut-être, je sais pas. someone said jealousy before. Ah, quelqu'un a dit à la jalousie. I said I prefer to use the word control. Et j'ai dit je préfère utiliser le mot contrôle. And pride, I would still prefer to use control. Alors au lieu d'orgueil, je vais prendre contrôle. I've got suppressed the message. J'ai suppression du message. And you said refuse to learn. Et refuser d'apprendre. On the same page? Tamina? When it comes to learning, quand il est question d'apprentissage, I was just thinking today we have people we can turn to get feedback. aujourd'hui on a des personnes vers lesquelles on peut se tourner pour avoir un retour, to get check and balances about studies we have. pour avoir une vérification, un équilibre sur les études que nous avons. The first angel didn't really have that. Et peut-être que le premier ange ne l'avait pas, ça. 2012. On est en 2012. I think you were around then. Je pense que tu es déjà là. Elder Jeff has got Path of the Just. À Path of the Just avec lui, à cette époque. They're a team of the most competent teachers we've probably ever had in our movement. Et c'était une équipe d'enseignants qu'ils avaient dans le mouvement et qu'on avait dans le mouvement. De bons enseignants. One of it, Elder Tabu was one of them. Et l'ancien tabou était là aussi. Et Russell aussi. The flock did not fail, you tell me. Donc le troupeau n'a pas échoué. Except for the Welsh. Except for The member. Did the member fail? Parce que les membres ont échoué. Blessing, did the member fail? Blessing, est-ce que les membres ont échoué? Yes. Je didn't know. Monica said yes. Je didn't know the story. Agrees with you. Okay. Hey, Take the mic. on prend le... Okay. Blessing. Explain why the member didn't fail. Explique So pourquoi everybody gets it. les membres n'ont pas échoué. The member didn't capitulate when the angel suppressed the message. Et non, les membres n'ont pas capitulé quand l'ange a supprimé le message. Der Engel die Botschaft gegeben hat, unterdrückt hat. They followed their conscience. Sie haben ihrem Gewissen gefolgt. Ils ont juste suivi leur conscience. Okay? So your definition of La success définition du is succès you follow your est conscience. suivre ta conscience. Okay? Monica, you said the person did fail. Les personnes ont échoué.
Tell us the what the failure was. Dis-nous quel était l'échec. That the member went quiet. Les membres ont été silencieux. All done? All done? They didn't fight for. They went quiet and they didn't fight. Ils ont été silencieux et ils se sont pas battus. Just give me something. Do you want to respond? Do you agree with her now? Est-ce que tu es d'accord avec elle? Okay, so respond. C'est sa réponse. Let's see. So she said she'll agree that they followed their Elle conscience. dit elle est d'accord, ils ont suivi leur conscience. They went Ils quiet. ont été silencieux. They didn't Ils ne se fight, sont pas battus. and they took down all the videos that they'd done Ils ont, and destroyed them, ils ont détruit toutes les vidéos, except one, excepté un which was hidden. qui a été caché. They were kicked out of the movement. Ils auraient été chassés du mouvement. I don't know how they were going to fight when they Et je ne sais pas comment ils auraient, je sais pas comment ils auraient se seraient battus en dehors, taken away from you. You can't fight that way. parce que leur place aurait été prise, ils auraient été chassés du I mouvement. don't know Si if you ce- included that as part of the responsibility of the member. Et je ne sais pas si nous sommes d'accord que ça ne fait pas partie de la responsabilité des membres. To do what? De faire quoi? You're kicked out, force your way back in. Wenn du rausgeschmissen wirst, dass du dich wieder reinzwängst. Did the person force their way back in? Est-ce que les personnes ont été forcées de revenir? Non, pas de ce que je me rappelle. How did they get back in? Comment sont-elles revenues? They were welcomed back in. Elles ont été accueillies. Okay, so Monica, Monica, they got kicked out of the movement. ils ont été chassés du mouvement. What they're supposed to do? What they're supposed to do? Elles devaient, les membres devaient garder les vidéos. They should have kept the Elles auraient videos, dû garder les vidéos. but they're not in the Mais elles movement. ne sont pas dans le mouvement. So how can they fight? Comment elles peuvent se battre? Can't. Sie kann nicht kämpfen. Okay, Elles peuvent okay. pas. So you kind of agree with, Donc, tu es un peu Blessing. d'accord avec Blessing. and about coming back into movement. How'd they get back? Et comment elles peuvent revenir dans le mouvement, ces personnes? The angel is asking for requiring Der come back. Donc, si l'ange demande, ils peuvent revenir. In 2014, they forced their way back into the movement Ils ont été forcés à revenir dans le mouvement. on time, war zur richtigen Zeit. just as many were being overthrown. So wie Tout comme beaucoup seront renvoyés. I went. Non mais, One minute. chut. Attends, Do we have to work it out? Oh, okay. Oh, okay. Also ich denke, dass der Engel einen Fehler gemacht hat. I think the angel made a ich mistake denke, der Engel hat einen Fehler gemacht, je pense que l'ange a fait une erreur. that he threw this person out. dass er die Il a jeté cette personne Weil der Engel sich in der Situation sich höher gestellt hat als ein Engel. Ja, weil er Gott gleich wurde. Das war gar nicht seine Aufgabe, ihn rauszuschmeißen. Und das hat Because the angel doesn't have the permission to kick people out. l'ange n'a pas, der Engel hat il n'a pas la permission de jeter les gens hors du message et il agissait comme Dieu. So you believe if a member does something wrong, Tu crois que si quelqu'un fait quelque chose de mauvais, that the leadership has no recourse, no responsibility to remove la them? direction n'a pas de moyens pour se débarrasser de la personne? In this situation, it would have been a mistake.
C'est de ma faute, je me mets devant. Oui, mais j'entends pas. Interact or learn about the message? Alors, So if he had studied and pleaded and shown me the error of my ways, and I still refuse il to me dit listen, les erreurs et il plaide me demandant de reconnaître mes erreurs. can you get thrown out then? Est-ce qu'il peut être donc renvoyé? Can you get thrown out then Est-ce qu'on peut être renvoyé là? if he Si doesn't on me listen? montre mes erreurs, si on me You're dit told d'arrêter, you're wrong, you're etc. shown you're wrong, On and nous you still don't montre listen. tes torts, que tu as faux, et toi tu n'écoutes pas, qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'on peut te renvoyer? Yes. Okay, so angels can throw you out. Donc les anges peuvent vous renvoyer. Yes, they can, but in 2012 it was a mistake. Donc, j'entends pas. Like Moses, he didn't go wrong. C'est comme. Alors, je sais pas si je comprends plus là. Okay, I want to ask it. I'm lost. Can you Repeat. make a What do you want me to summarize say? of I'm the going to discussion summarize. because I'm lost. Yeah. I'm going to summarize. Ok, il va résumer. I want to broaden this question to everybody. Alors, je veux poser la question à tout le monde. Is leadership? Est-ce que le leadership, la an angel here. direction, on appelle l'ange? So I'll just say leadership in general. Je parle en leadership, la direction en général. Do they have the right, the authority Est-ce qu'elle a le droit, l'autorité to discipline, de discipliner, which means to remove somebody, ça veut dire donc de retirer une personne for a moral crime? pour un crime moral? Moral would mean an interpersonal thing that they did wrong. C'est-à-dire une chose interpersonnelle qu'elle aurait faite. Are you complaining about the translation? Okay. I don't want to start defining what sin it is. Donc je ne vais pas commencer à définir ce qu'est le péché. Well, I'll just say one example: theft. If it's a big theft, can the leadership disfellowship and remove the person? Did they have that authority? Alors, est-ce que la direction a l'autorité, par exemple, de renvoyer une personne qui est un voleur? Put your hands up. Alors, levez la main. Can you get rid of people for moral crimes? Est-ce qu'on peut renvoyer une personne pour des crimes moraux? Theft is a moral crime. I gave one example. Je vous ai donné un seul If exemple it's in one example, then it fits moral crimes. d'un crime moral. Those online, there was a general consensus that yes, Pour ceux qui sont en ligne, oui, il y a un consensus général, oui. you agree with that? Vous êtes d'accord? Okay. So, second question, La deuxième question. is leadership allowed to remove you, throw you out for doctrinal reasons? Pour des questions doctrinales. We'll call it doctrinal crimes. On l'appelle des crimes doctrinaux. Can you get thrown out for that? Est-ce que vous pouvez être rejeté pour ça? Teaching rubbish. Enseigner des bêtises. Put your hands up now. Donc, levez la main maintenant. Okay, only a few people. Seulement quelques personnes.
More people? Plus de personnes? All rubbish is error, Toutes des erreurs, toutes des... and Alors, all error is rubbish. et So yes, oui, donc un jeu de mots. Hein. you teach rubbish, Il error. enseigne des erreurs, et des erreurs, c'est des bêtises. Donc voilà. Just put your hands up again. I want to know: are we allowed to throw you out for teaching error? Est-ce qu'il est permis de vous renvoyer si vous enseignez des erreurs? Okay. More. Oh, they're going up. Okay, so about half the congregation says La yes. moitié Thank de you. la congrégation a dit oui. Sylvie. Donc l'ancien Jeff enseignait aussi des erreurs. But today you view it, generally it's being viewed differently. Et aujourd'hui, c'est vu différemment. That's why I'm not so quite sure how C'est to pour view ça it que today, your je ne question. suis pas assez sûr de la façon de I don't voir understand when les you say choses. today. Je What ne you're comprends referring to? pas quand tu dis aujourd'hui, de quoi fais-tu référence? As- If someone today is teaching because we don't understand it at the moment. Si quelqu'un enseigne quelque chose et qu'on ne comprend pas la chose pour le moment, on va la qualifier If you d'erreur. understand it Si tu comprends la and chose you disagree et que tu es en désaccord and you're a leader, et que tu es un leader, can you throw the person out? est-ce que tu peux renvoyer la personne? You understand, Tu comprends, you're a leader tu es un dirigeant and you disagree. et tu es en désaccord. Can you throw the person out? Est-ce que tu peux renvoyer la personne? Renvoyer du mouvement. In theory, yes. So that's a yes. En théorie, oui. Donc You c'est had un your hand oui. up before. That was a yes. You think you can. Donc tu avais ta main levée auparavant, tu penses que tu peux. So now, Maintenant, I don't know if you realise the mess you got yourself into, regardez dans quel désordre vous vous trouvez maintenant. because the only accusation you've got for this angel in 2014 Parce que la seule accusation que vous avez pour cet ange en 2014, is they didn't work hard enough. c'est qu'il n'a pas travaillé suffisamment dur. And their defense would be, Et leur défense serait, I've got a very high IQ, j'ai un I'm super clever, QI très I did all the élevé calculations of right and wrong in a few minutes, and I've come to the conclusion. et j'ai fait le calcul en quelques minutes et je suis arrivé à la conclusion. And your only defense is, Et ta seule défense, c'est, it should have taken you 6 weeks to do it, not 6 minutes. aurais dû prendre 6 semaines pour le faire et non pas 6 minutes. But in principle, you're agreeing with that decision, Mais dans le principe, vous êtes en accord avec cette décision. that it's acceptable to throw people out of this movement Il est acceptable de rejeter des personnes du mouvement because you don't agree with what they're teaching. parce que vous n'êtes pas en accord avec ce qu'ils enseignent. That's what they did in 2014. Ouais, c'est ce qu'ils ont fait en 2014. And initially you said it's wrong. Et initialement, vous avez dit que c'est faux, Then 20 minutes later you said it's right. pas bien, et 20 minutes après, vous allez dire que c'est bon. And then you're going to say, oh, but he didn't try hard enough. Et vous allez dire, ah, mais il n'a pas essayé suffisamment. So now you're going to judge the angel on their capability. Maintenant, vous allez juger l'ange sur sa capacité. And I think it's for you to prove that they didn't try hard enough, and I don't think you can. Et c'est à vous de prouver qu'ils n'ont pas travaillé suffisamment. Et je ne pense pas que vous puissiez le faire. Because it takes you 20 hours to work out something, but it takes them 20 seconds. Parce que vous, ça vous a pris 24 heures et eux 24 secondes. That's why they're an angel and you're not. Donc, Have you ever tried fighting with an angel? avez-vous essayé de vous battre avec un ange? Most of the time you lose, Le plus souvent, vous perdez. because they're normally a lot cleverer than you.
Parce qu'ils sont beaucoup plus intelligents que vous. I want us to see that. J'aimerais que vous puissiez le voir. Because most of you think it's okay to get rid of people because you don't like what they're teaching. Parce que la plupart d'entre vous a dit que c'était d'accord de renvoyer quelqu'un parce que vous n'aimez pas Okay, ce qu'elle so enseigne. Tamina, then 2, then 3. Does it come back to the motivation? Est-ce que c'est une question de motivation? Well, On peut renvoyer des personnes, the system c'est le système. that is who runs it's with what motivation do you do this action? Quelle motivation So what you've just said is Donc ce que tu viens de dire, c'est it's okay to throw people out if you don't like what they teach, c'est ok de renvoyer des personnes si tu n'aimes pas ce qu'elles enseignent, but do it for the right reasons. mais fais-le pour la bonne raison. Okay? And who's going to judge that you're doing it for the right reasons or the wrong Que reasons? si tu le fais pour la bonne raison, la mauvaise raison. Who's going to judge the angel? Qui va juger l'ange? L'ange qui suit. Okay? Curtis? If I recall correctly, Si je me in your rappelle, parable, you made the dans ta member parabole, a wolf. tu fais Made more? A wolf. A wolf. le membre un loup. So then what's the responsibility of the shepherd, aka angel? Alors, quelle est la responsabilité du berger et l'ange? They have to protect the flock from the wolf, Il faut protéger le troupeau du loup, according to their conscience. selon leur conscience. So don't they forced to throw the wolf out. Ils sont forcés de jeter le loup. So the way to deal with wolves La façon de gérer les loups is, you said, to kill them. de les tuer. Okay, so he's firmly about removing erroneous doctrine. Donc, enlever les doctrines fausses. So you're doubling down on what you've said. Donc, tu appuies sur ce que tu viens de dire. Oh, If the wolf doesn't want to change their skin. Si le loup the ne wolf ne veut pas changer. Of course, the wolf doesn't change. Bien sûr que le loup ne veut pas changer. They're not allowed to. Ils ne sont pas permis. Is there a difference if a member teaches something against established truths? Si un membre enseigne sur des erreurs établies, sur des vérités établies, des choses que nous avons dans des doctrines, est-ce que ce n'est pas une raison pour renvoyer? Mais quand il y a des nouvelles vérités, on doit être très prudent. I don't understand what you've just said. Je ne comprends pas ce que tu viens de dire. The definition of new light La définition de la nouvelle lumière, is that it's not in the established truth. C'est que ce n'est pas dans la vérité établie. So how can the person win? Comment une personne peut-elle gagner? You can't have it both ways. On ne peut pas l'avoir des deux côtés. Ellen White says there will be no more message hung on time. Ellen White dit qu'il n'y aura pas d'autre message sur le temps. The angel was very careful never to teach time. Et l'ange a été très prudent de ne jamais enseigner le temps. It's an established truth. C'est une vérité établie. And someone says, Et quelqu'un a dit, I had a dream. J'ai un rêve. And I think now we can have time. Et je pense que maintenant nous pouvons avoir du temps. Is that new light? Est-ce une nouvelle lumière? Oui. Give me a version that it wouldn't be new light, it would be something else. No internet. Oh, no internet.
No internet. We can have a party. Where did that come from? How did that happen? This is software. I just held my pen and this popped out. All good? Yes? Okay, we're all good. So, I had this dream. God told me we can now have time setting. Donc j'ai eu ce rêve. Dieu dit maintenant que nous pouvons avoir Against the angel, against Ellen White. on peut fixer le temps, ça va contre l'ange, contre Ellen White. Et vous définissez cela comme étant de la nouvelle lumière. Oui. So define something that wouldn't be new light, but it would be some evil. Alors, quelque chose qui ne serait pas de la nouvelle lumière serait comme quelque chose de mal, quoi. So we believe Holy Spirit is a person, so someone stands up and starts to say Holy Spirit is not a person. In the room. We believe that the Holy Spirit is a person. Nous croyons que le Saint-Esprit est une personne, et une personne a dit. And we'll throw them out for that. On va le jeter dehors. Yes? That's what you're saying. There must be new light then. Il peut y avoir une nouvelle lumière. I'm not sure anymore if I would. Okay, so Monica's changing her position. Monica change. Anyone else? Ouais, mais. Do you want to say something? Shemaine, do you want to say something? So the question is shall we throw away someone who teach error? Or, yeah? So if we compare in 2014, because we teach, you bring a new study, we push you away of the movement. Yeah? And I think that we have to learn about this experience and all of the effect, and not to reproduce the same thing. Wisdom from our elder. 10 years on, 12 years technically, and we don't seem to have learned anything. Je pense que nous n'avons pas. I think that's what she just said. Ce que j'ai dit, c'est qu'on ne doit pas répéter la même chose. Yes. She said that's what she just said. Je pense qu'on n'a pas appris. On veut répéter les mêmes choses. And we're making the same mistakes. Et on fait la même erreur. Oh, now we've got lots of hands. I'll go with Sylvie first, and then Curtis. Je vais avec Sylvie et après Curtis. Like the people who taught error eventually left by themselves, like Mark Rose, Patrick Sneller, and so on. Les personnes qui enseignent les erreurs restent, en fin de compte, sortent du mouvement par elles-mêmes. Et elle a cité des noms. So, if I could summarize, you said they left on their own volition. Et si j'en résume ce que tu as dit, ces personnes elles quittent le mouvement par elles-mêmes, d'elles-mêmes. Is that what you said? Est-ce que tu as dit? Curtis?
So that means you've changed your mind, I think. C'est que tu veux changer ta pensée? Because you said we don't need to throw them out, they leave by themselves. Tu dis que donc t'as changé de pensée parce que tu as dit que maintenant ces personnes elles partent par elles-mêmes, on n'a pas à les renvoyer. Curtis? If I'm not mistaken, You are. Si je me trompe pas. Next question. I am. Didn't Et le Ellen plus White souvent, je me trompe. Est-ce qu'Ellen White recommend false teachers for disfellowship? recommande que les faux enseignants doivent être renvoyés? As well as meat eaters. What? As well. Why? What's wrong with that? Alors, aussi bien que moi. Alors qu'est-ce qui est mauvais avec ça, alors? Donc, l'Assemblée rit. Okay, last point. Le dernier point. Can I get a clarification of a point you made previously, 5 minutes? Est-ce que je peux avoir une clarification sur le point que tu viens de dire? Fixed it. Thank you. That was deliberate. Tu mentionnes quand le message a... This gaining traction, is it part of the duty of the flock or the angel? Quand il y a une partie, on prend position pour le message, est-ce que cela est quelque chose à voir avec les membres ou l'ange? Donc il dit les membres. The member is giving the message. Et je pense que on donne un message aux membres. And where's the traction coming from? Et donc so there becomes a general acceptance for sure, but it's the member that has to drive that. En fin de compte, on donne un message aux membres et c'est les membres qui promeuvent un peu the flock is beginning to secretly listen and have sympathy. Les membres vont commencer à écouter et avoir de la sympathie. And what's your question? Quelle est donc ta question? Then it comes back to the angel giving the member the platform for the member to be able to push for the message. Est-ce que c'est pas l'ange qui donne la plateforme aux membres afin qu'ils puissent faire avancer son message? Is this connected to my question? Est-ce que c'est en lien avec ma question? That's why I asked you, can I come back to a previous point you made? Non, c'est pour ça que Okay, je te demande est-ce que okay, tu peux revenir à un point précédent. Have I answered? Okay. Okay, so if anybody disagrees with what I'm about to say, est-ce que quelqu'un est en désaccord avec ce que j'ai dit? They're going to get disciplined. Donc, les personnes vont être disciplinées. Yes, you will leave this room. Oui, vous allez quitter cette pièce. Me and my fellow elder will remain here. Et mon ancienne If we start disciplining people for doctrinal differences, des gens pour des différences doctrinales, even calling the Holy Spirit something strange, même si on dit que c'est le Saint-Esprit, I don't know how strongly to say it. je ne sais pas comment le dire avec force. It's a really bad idea. C'est une idée très très mauvaise. And one thing that I hope you would have learned over the last 9 or 10 years of my public ministry, Et je pensais qu'une chose que vous aurez apprise depuis les 10 ou 12 Is that I années de mon don't do ministère public, c'est que je ne fais pas ce other genre de angels choses. do, Peut-être d'autres anges le font, I don't. mais moi je ne fais pas ça. Since I'm the only one left at the moment, Et comme je suis le seul présent en ce moment, we won't be doing that kind of stuff. nous ne ferons pas ce genre de choses. Surely a movement that is composed of students of prophecy, Un mouvement qui est composé d'étudiants de la prophétie, people who claim to be wise, qui devient sage,
can handle a few wolves in sheep's clothing. Peuvent gérer quelques loups habillés We des can vêtements manage de bad actors. moutons. Donc on peut What we can't gérer handle, quelques mauvais acteurs, mais on ne we're peut not pas, allowed to et on n'est accept pas permis people who commit d'accepter moral sins. des personnes qui commettent des péchés They moraux. definitely need to be dealt with. Parce que les péchés moraux, oui, ces personnes, on doit les But traiter. doctrinal differences, Mais les différences doctrinales, I'm calling it error, je les appelle erreurs. that should not be a place where people get disciplined or punished. Un endroit où les personnes doivent être disciplinées ou punies. So I know you don't agree with me Je sais que vous n'êtes pas en accord avec moi yet, encore, but assume that you do. mais dès que vous le saurez, If you're not going to punish people for teaching rubbish, si vous voulez punir les gens pour enseigner des erreurs, how do you combat it alors comment vous le combattez if you're not going to punish them? si vous n'allez pas les That's my punir? question. Et c'est ça ma question. How do you combat error Comment combattez-vous l'erreur in this movement? dans ce mouvement? Because we're not the papacy Nous ne sommes pas la papauté whatever 4 or 5 centuries back. qui a quelques cent What did they do? c'est If you quoi? disagree, Si vous êtes called a en heretic. désaccord, vous allez appeler les hérétiques. you're prescribed, which means you're labelled, On va vous appeler hérétique. Vous êtes and whatever the punishment is, you're excommunicated. et quel que soit le châtiment, forcément vous serez excommunié. I would have thought we'd have learned that lesson and not want to repeat it. Et je pensais que vous auriez appris cette leçon, que vous ne l'auriez pas répétée. I think it may have been Sylvie that said, didn't we learn anything from 2014 and that failure? Et je pense que c'est lui qui a dit, est-ce qu'on n'a rien appris de 2014? Oh no, I think Elder said that, sorry. Someone said that. Non, quelqu'un l'a dit. It seems very strange to me that we're at the Sunday law, Et il me semble étrange pour moi que nous sommes à la loi du dimanche. plus or minus, and we still think it's okay to punish people because they disagree with us. Et qu'on pense qu'on peut punir quelqu'un parce que nous sommes en désaccord avec la personne. I say members should listen to the angel, so hopefully you should all be listening to me. Donc, je suis l'ange, entre guillemets, And quoi, see how et I'm je pense que managing vous pouvez people. me répondre, m'écouter, et vous voyez comment We have je crazy gère les ideas. personnes. Et ça, c'est des idées We have a folles. laugh, we have a joke, C'est vrai, nous avons rigolé, nous avons plaisanté, ridicule them, nous les avons ridiculisés, put them on trial like we did with Pedro, on les a mis au procès comme on a fait avec, apparently. apparemment. Hein. I don't own that crime. Je ne porte pas ce crime. But we don't throw people out because we don't agree with what they teach. Mais on ne jette pas des personnes parce qu'on n'est pas en What accord we avec should ce be que doing l'enseigne. instead is Ce qu'il nous faudrait faire au contraire, study together, c'est étudier ensemble, question them, questionner les personnes, teach the truth, enseigner la vérité, give them time to collapse. donner du temps pour le message puisse s'effondrer ou pas, ou la personne. Oh, the microphone for Kurt? Oh, sorry. So if we just... The question. Yeah, you repeat. Oh, that's not working. Oh, sorry. So we've spoken about the wheat and tear model. On parle du modèle de l'ivraie et du bon Let them grain, both grow together. que les deux So croissent if we can ensemble. change wheat and tear Si on peut to truth and changer error,
Let the truth and error coexist l'ivraie et le bon grain, il faut laisser until the harvest. les deux grandir jusqu'à la moisson. Curtis? You just said? So you have to do it after me. At harvest, whatever harvest is, that's the time to sort things out. C'est à la moisson qu'on gère les choses, les So problèmes. when you've cut the wolf, you let them carry on speaking. Donc tu laisses le loup continuer à parler. Okay, have I hopefully managed to persuade us with Tamina's help Est-ce que j'ai réussi à vous persuader avec l'aide de Tamina that when it comes to doctrine or theology, quand il est question de doctrine, de théologie, it's really not a good policy to punish. une bonne politique de punir, to discipline people. de discipliner les gens. If we're a movement that has been created by prophecy, Si nous sommes un mouvement qui a été créé par la prophétie, that we believe in prophecy, que nous croyons en la prophétie, that's where we find our strength. c'est là où nous trouvons notre We force. shouldn't have to fear the influence of evil, of error. Nous n'avons pas de crainte And there's no need to punish people, et nous n'avons pas besoin de punir les gens. because eventually the truth always wins. Parce qu'éventuellement, la vérité gagne toujours. Enfin, finalement, la vérité And I gagne think toujours. that was the mistake of 14. Et je pense que c'est ça l'erreur de 2014. Regardless of the control, regardless of the refusal to learn, Sans prendre en considération le contrôle, le refus d'apprendre, suppressing things just is not a good idea. supprimer les choses, ce n'est pas une bonne idée. And error has a way of, everything has its way of being dealt with. Et toute chose a une façon, pour toute chose, il y a une façon de gérer. So those who had their hands up before, Ceux qui ont eu leurs mains levées, are you kind of persuaded yet, or not enough? ah, j'entends plus. You can see that On n'a the pas eu, utility j'entends pas. in not punishing. Donc on ne doit pas punir quelqu'un pour les erreurs So I wanted to make doctrinales. the distinction between doctrine and moral crimes. Et le crime, c'est les péchés moraux. Natalie? Nathalie? So Natalie said in heaven we saw that Lucifer was given a lot of time. Dans le ciel, on a vu qu'on a donné beaucoup de temps à Lucifer. 2 minutes? Thank you. So it's, Tamina said it's a waste of time trying to uproot error. We could spend our energies elsewhere. Tamina dit c'est une perte de temps d'essayer de déraciner l'erreur. Il faut utiliser notre énergie ailleurs. Andres? Andrés. The mic's not working, sorry. So Andreas has said that the war in heaven, when they actually got thrown out, Andrés, il dit la guerre au ciel quand il a didn't été happen rejeté. when they were having doctrinal fights. Donc cette guerre ne s'est pas passée quand il n'a pas été jeté hors du ciel quand il prêchait ses de fausses doctrines, mais quand ils ont pris ses armes pour se battre. Bon. Are we all hopefully on the same page? Does anybody want to comment or they disagree? They still think we should punish people? Sur la même page, que les personnes pensent qu'il nous faut punir les gens. Besides Curtis?
hormis Curtis? You're not persuaded yet? Tu n'es pas persuadé? Oh, I'm only joking. I knew you were. Yes. Okay, so the question is, what about Ellen White? Qu'en est-il Ellen White? And he didn't like my quip, so he wants to go for a second. Il n'a pas aimé ce que j'ai dit. So, is there a difference between the Church of Ellen White and this church? Y a-t-il une différence entre l'église d'Ellen White et cette église? Are you saying yes? Et tu dis oui? What's the difference? Quelle était la Because he différence? said yes, there is a difference. So what is the difference? Several people have said yes. Alors oui, plusieurs personnes ont dit oui. C'était quoi la différence alors? So she was leading a church that was in darkness. Elle conduisait une église qui était dans les ténèbres. Is darkness Laodicea? Les ténèbres, Like c'est we're in? Laodicée, là où nous sommes. So Curtis says he hopes we're not. Il espère que nous ne le sommes pas. Hein. I'm pretty sure I heard Elder Tess say we're in Laodicea. Je suis quasiment sûr d'avoir entendu l'ancienne thèse dire que nous sommes Forget dans la condition Elder Tess. laodicéenne. Donc alors, oublie l'ancienne thèse. We'll go to Jesus. On va pour What did dans Jesus l'histoire de teach in Matthew Jésus. 25 Qu'est-ce que Jésus enseigne dans Matthieu 25? about us À today? notre sujet Or aujourd'hui. tomorrow? Can you help us, Blessing? Wise and foolish? Les sages et vierges, sages et folles. That's it? Okay. Natalie? Nathalie. The virgins are asleep. Les vierges étaient assoupies. Sorry? Okay, carry on. Ellen White was a failure. Ellen White a été un échec. Oh. The church failed. Donc l'Église a échoué. Why did they fail? Pourquoi l'Église a-t-elle échoué? They failed because they rebelled against Ellen White. Ils sont échoués parce qu'ils se sont rebellés contre Ellen White. And why did Sardis fail? Et pourquoi Sardes a-t-elle Because they échoué? rebelled against William Miller. Parce qu'ils se sont rebellés contre William Miller. They didn't come out of Babylon. Ils ne sont pas sortis de Babylone. Did Miller tell them to? So who's the they? C'est cool. C'est qui le il? Miller. C'est Miller. You said they didn't come out of Babylon. Tu dis qu'ils ne sont pas sortis de Babylone. I said, did Miller? Tu dis, est-ce que You Miller? said, no. Non. So I said, so Miller didn't come out of Babylon. Alors, est-ce que Miller n'est pas sorti de Babylone? So did Miller fail? Est-ce que Miller a échoué? Yes. Oh no, oh no. Donc, elle ne sait pas. En fin de compte, elle dit oui ou non, Tamina. Donc, elle ne sait pas. The sheep go where the shepherd takes them. Les moutons vont là où le The berger flock les cannot conduit. rise higher than whatever the spiritual leader is. Le troupeau ne peut pas s'élever plus haut que Seems le to me leader spirituel. Donc, il me semble That Miller's the problem que Miller, c'est le problème with Sardis, avec Sardes, with his erroneous doctrines, sur ses doctrines fausses. and Et she said, and Ellen White as well. il dit Ellen White aussi. I didn't say that.
we can surmise On peut, the reason. on peut réduire We think the les reason raisons. was control and Nous power. pensons que la raison, c'était le contrôle, la The puissance. failure was L'échec, c'était to suppress a message. supprimer un message. And the only way you can suppress a message Et la seule façon de supprimer un message from a hardcore Welsh person d'une personne is to kick them out. c'est de la Because they're not going to shut up. parce que la personne That's ne va the pas se failure. taire. Et donc c'est ça l'échec. And most people here said we should do the same. Et la majorité des personnes Today. ont dit qu'il nous faut aujourd'hui, il nous faut faire la même chose, mettre les gens But they dans backed la away from réflexion. that pretty soon. So Arian is safe, Donc Ariane, il est en sécurité. as is Curtis. Tout comme Curtis. That's what I'm saying. And we need to close now. Ok, et il nous faut finir. I'm sorry. I had 2 teas. I hope we've learned. J'espère que nous avons appris au moins une ou deux choses jusqu'à là. On the ethos or a culture that we should have in this movement. Sur l'éthos, la culture que nous devrions avoir dans ce mouvement. How I should behave and how you should behave Comment nous devrions nous comporter et comment vous devriez vous comporter when it comes to these issues. quand il est question de ces choses. Prions. Holy God, Dieu saint, each of us kneel before you chacun d'entre nous, nous sommes agenouillés devant toi, as those who are not with us. ainsi que ceux qui ne sont pas avec nous, On behalf of myself de la part de ma part, and those who are bowing before you who are also guilty, de ceux qui sont agenouillés devant toi et qui sont aussi coupables, I want to ask for forgiveness je voudrais te demander le pardon for the times where I have failed pour les fois où j'ai échoué, and where they have failed. mais aussi qu'ils et We elles ont have échoué. mistreated people Nous avons maltraité les gens, because we disagree in what they believe, nous sommes en désaccord avec ce qu'ils croient, not because they were bad people, non seulement parce que ce ne sont des but mauvaises just because they personnes, chose to disagree with us. mais parce que ces personnes ont choisi d'être en désaccord avec nous. Help us to learn how to deal with people. Aide-nous à apprendre comment gérer, traiter Help les us to gens. love the truth Aide-nous à aimer la vérité rather than fight in error. au lieu de combattre l'erreur. Help us to not be fearful. Aide-nous à ne pas être You promised that apeurés, the perfect love car tu nous as promis un amour parfait. casts out fear. Chasse cette peur. And we have nothing to fear for the future. Et nous n'avons rien à craindre pour le futur. You have promised Tu nous as promis, if we hold on to the truths of the past si nous tenons la vérité du passé. and we see how you have led each of us individually Et nous avons vu comment tu nous as conduits chacune individuellement and as a movement. et en tant que mouvement. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen.